Thank you very much. Greetings, my dear friends. Thank you for being here today, and thank you for your witness to the beauty and sanctity of human life. I also want to welcome those who are joining us from all over the country and the world, watching and listening over the channels of EWTN, El Sembrador, ESNE, Guadalupe Radio, and Relevant Radio. I'm grateful to our broadcasting partners. They are good friends, and they have been with us from the beginning of One Life LA 8 years ago. Once again this year, we have gathered to march peacefully and joyfully to proclaim our vision of an America where every human life is sacred, where every person is cherished and welcome, especially the weakest and most vulnerable. One Life LA has always been more than a procession and more than an event. One Life LA is a movement of love and peace. We are seeking to build a new culture and a new way of life in our country. Bienvenidos todos a One Life LA. Desde luego también todos los que nos acompañan a través de EWTN, El Sembrador, Guadalupe Radio y Relevant Radio. One Life LA siempre ha sido más que una procesión y más que un evento, es un movimiento de amor y de paz. Estamos buscando construir una nueva cultura y un nuevo modo de vida en nuestro país. And my dear friends, this year, I am really hopeful. I believe this year is going to mark a turning point in our long journey to build a culture of life. 49 years ago, on this day, the U.S. Supreme Court established a constitutional right to abortion. But this year, it seems that the court is finally ready to recognize the tragedy of that decision and to at least impose stricter limits on abortion. This is great news. Thanks be to God. And it is a tribute to every one of you. Every one of you, your prayers and sacrifices, to all your patient work over this long half-century. Thanks to you, and by the grace of God, we can see the day coming when the dignity and rights of the unborn child are finally respected and protected. Yeah. So este año tenemos mucha esperanza, que será un año, un momento en el que se marcará un punto determinante a este largo camino para construir la cultura de la vida. Después de tantos años, desde que la Suprema Corte de los Estados Unidos estableció el derecho constitucional del aborto, parece que finalmente este año la Corte está dispuesta a reconocer la tragedia de esa decisión y al imponer al menos algunos límites más estrictos para el aborto. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su esfuerzo en la cultura de la vida. So, but now, my dear friends, we need to keep going. Our work is far from done. This is our theme for this year, One Life LA, Forward in Hope. We need to keep going to create a culture of care and compassion for women facing challenging pregnancies. We need to keep going to promote alternatives to abortion, such as an adoption. My friends, we need to be working for an America where it is easier for men and women to get married, easier for them to raise strong and healthy families. Yes. An America where it is easier for mothers and fathers to balance the demands of work and family. This is the next step in our long journey, to build a culture of life in America. Every Catholic family, every Catholic parish must take up this responsibility to work with mothers in need. Tenemos que seguir adelante. Nuestro trabajo está lejos de haber terminado. Por eso el tema de One Life LA este año es Avanzamos con Esperanza. Necesitamos seguir adelante para crear una cultura en que haya cuidado y compasión hacia las mujeres que enfrentan embarazos con problemas. Tenemos que seguir promoviendo alternativas para el aborto como lo es la adopción. Seguir trabajando para que los Estados Unidos sea un país el que sea más fácil que los hombres y las mujeres se casen, en el que se les facilite tener familias fuertes y saludables. Un país en el que a las madres y los padres de familia
puedan balancear las demandas del trabajo y de la familia. Este es el siguiente paso de nuestro largo viaje. Sigamos trabajando especialmente para construir la cultura de la vida en los Estados Unidos y que toda familia y toda parroquia tengan esa responsabilidad de caminar con los más necesitados. So, but let us never underestimate the power of prayer. As we continue to pray for an end to abortion, let us double down on the prayers and sacrifices that we make for mothers, children, and families. So, my dear friends, let us go forward in hope. Let us especially take advantage of this moment, and let us finally build the culture of life in America by our love, by the way we serve our neighbors, by the way we care for one another, especially the weak and the vulnerable. We can renew the soul of our nation. Sigamos pues rezando para que se terminen los abortos. Recemos también por las madres, por los niños y por sus familias. Y sigamos así, adelante con esperanza. De verdad, aprovechemos este momento y construyamos finalmente la cultura de la vida en los Estados Unidos. Con amor, con el modo en que cuidamos de unos de otros, especialmente de los más débiles y vulnerables. Así podemos renovar el alma de nuestra nación. Pidamos la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles, que ella nos siga guiando y camine siempre con nosotros. So, let us entrust this beautiful vision of One Life LA to the intercession of Mary, Our Lady of the Angels. May she walk with us and guide us. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una bonita tarde. Have a nice afternoon. God bless you all.